กราบสวัสดีท่านคณบดีคณาจารย์และผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการทุกท่านกระผมนายวีรพลวีระโชติวสินทร์นิสิตชั้นปีที่ 4คณะวิศวกรรมศาสตร์ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการสัมมนาวิชาการในวันนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาวิชาการ Smart Mobility ในหัวข้อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดซึ่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์เชิงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการลดการคายไอเสียคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการเผาผลาญของเครื่องยนต์โอกาสนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในการสัมมนาวิชาการ Smart Mobility ในหัวข้อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์กราบเปิดการสัมมนาวิชาการด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านครับในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระผมรู้สึกยินดีนะครับที่วันนี้เราได้มาพบกันภายใต้โครงการอาสมความคิดนะครับซึ่งก็เป็นฟอรัมที่ระลึกถึงท่านอาจารย์อรุณสรเทศนะครับซึ่งเป็นอดีตคณบดีที่คณะวิศวะของเราแล้วก็เป็นอดีตอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่4สำหรับปีนี้นะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราจัดบรรยายทางวิชาการให้กับผู้ที่สนใจนะครับทั้งจากภายในภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เรามองไปสู่อนาคตนะครับถ้าเรามองดูประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ใช้พลังงานเยอะพอสมควรนะครับมูลค่าการนำเข้าเอาเฉพาะน้ำมันปีที่แล้วก็ประมาณ 1.3 ล้านล้านนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตในเรื่องของการใช้น้ำมันใช้ก๊าซต่างๆซึ่งน้ำมันก็จะหายากมากขึ้นนะถึงแม้เราจะรู้ว่าเรามีการใช้ก๊าซเยอะที่มีอยู่ก็อาจจะร่อยหรอไปเรื่อยๆอยากจะเปิดสัมปทานรอบที่21ก็ยังเปิดไม่ได้นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็จัดคุยกันเป็นหนึ่งในซีรีส์ของงานสัมมนาทางวิชาการของอรุณสรเทศเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเป็นยานยนต์ไฮบริดสิ่งที่ผ่านมาเราคุ้นชินกันว่ารถยนต์เราก็ใช้น้ำมันนะในวันนี้มีข่าวลือผ่านระบบไลน์เติมน้ำก็วิ่งได้นะเราต้องเข้าใจนะน้ำเอาไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาใส่รถนะไม่ใช่เติมน้ำลงไปแล้วรถวิ่งได้ทันทีไม่มีนะก็เป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะซึ่งเป็นแนวโน้มของโลกที่รถยนต์ไฟฟ้าก็จะเข้ามาแต่ก่อนที่จะเป็นไฟฟ้าก็เป็นไฮบริดก่อนนะครับเป็นเรื่องไฮบริดที่มีการใช้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็ใช้ทั้งน้ำมันนะครับสำหรับรถยนต์ที่วิ่งเราก็จะเห็นออกมาหลายๆรุ่นนะในวันนี้ก็คงจะได้ดูได้ฟังในเรื่องของรถยนต์ EV Electric Vehicles นะซึ่งก็มีโชว์อยู่ด้านล่างรถยนต์ BMW i3 นะซึ่งก็เป็นโมเดลที่ทางบริษัท BMW ซึ่งก็เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับคณะวิศวะของเราก็ร่วมกับ BM ในการที่จะทำการศึกษาวิจัยเอาง่ายๆก็อย่างเช่นเรื่องของแบตเตอรี่นะจะเป็นแบตเตอรี่อย่างไรที่ต่อไปเมื่อผู้ใช้ซื้อรถไฟฟ้ามาแล้วเอาไปที่บ้านตกกลางคืนก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเอาชาร์จไว้ตอนเช้าก็ขับออกไปนะครับถ้ามีอะไรที่สามารถมีสถานีจ่ายไฟฟ้าที่เข้าไปเติมเหมือนเติมน้ำมันเนี่ยแต่เราเติมพลังงานเติมไฟฟ้าเนี่ยได้รวดเร็วเราเองก็พัฒนาร่วมกับทางบริษัทพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกับ BMW นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คณะวิศวะจุฬาเราเองก็แอคทีฟในเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าในวันนี้โครงการอาสมความคิดซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่ทันสมัยทันเหตุการณ์
แล้วก็ช่วยให้ข้อคิดนะฮะแก่พวกเราซึ่งจะเกี่ยวโยงกับการพัฒนาในอนาคตของประเทศฉะนั้นในวันนี้ก็หวังว่าการสัมมนาจะประสบความสำเร็จด้วยดีแล้วก็หวังว่าจากความรู้จากข้อมูลที่ได้รับเดี๋ยวลงไปสัมผัสรถ BMW i3 เป็นอยู่ที่ข้างล่างนะฮะแล้วก็คงจะได้ความรู้สึกอะไรดีๆแล้วเอาความคิดดีๆไปพัฒนาใช้ต่อก็ขอให้การสัมมนาในวันนี้ประสบความสำเร็จขอบคุณครับครับโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปขอนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาวิชาการ Smart Mobility นะครับภายใต้หัวข้อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดนะครับผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.อังคีศรีพภากรครับผมหัวหน้าศูนย์วิจัยยานยนต์และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาซึ่งท่านจะมาเป็นโมดูเลเตอร์งานสัมมนาวิชาการในวันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้มาเริ่มตัวซีรีส์ของการสัมมนานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการที่เราเผยแพร่ความรู้นะครับในโครงการที่เราทำงานร่วมกันนะครับกับ BMW แล้วก็บริษัท Local Partner ที่เราทำงานด้วยกันก็คือบริษัท ThaiGerTec นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสดีได้ตัวเป็นเลยนะครับก็คือจาก BM Munich นะครับก็จะมี2ท่านที่เป็นวิศวกรที่เชี่ยวชาญนะครับในหัวข้อทั้ง2หัวข้อที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยในส่วนแรกเนี่ยก็อยากจะเชิญคุณมาคัสนะครับที่แกเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ThaiGerTec นะครับมากล่าวเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องของพื้นฐานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฮบริดนะครับ First may I invite Mr. Markus Waidelich to give us a brief introductory background on the electric and hybrid vehicle. Mr. Markus. So, Sawadee Krap. It's good to see you here at the seminar. Today it's the first seminar presentation we do. Normally we want to do a complete series, and I want to just say some words why we are doing the seminar and why we chosen to talk about automotive electronics and especially the battery electric vehicle. As you see, the seminar is organized from ThaiGerTec, Chulalongkorn University and BMW together, and I'm very happy that later our main presenters are two people we have as guests here from BMW in Munich. They will talk in detail about software development and function development in the automotive industry. We are doing here in Thailand a research project together with Chulalongkorn University and with BMW about the electric vehicle. We want to develop a special quick charging station, and also part of this R&D cooperation is this seminar series. Our idea for the seminar is we will do this, let's say, every 6 weeks, have different people from this topic presenting something about the car, about environmental things, about the software development. And as I said today, it's our first presentation. So first, perhaps, why do we do a seminar about automotive here in Thailand? I mean, on one hand side, it's very easy because automotive for the Thai industry is a very important sector. Just here you see a picture about a car export worldwide, all the different countries. At the moment, biggest car exporter is Germany with 23%. But also, if you look very careful, you see here Thailand also is exporting quite a lot of cars. If you look at a different picture, also the car manufacturing globally, then you see that already Thailand is number 9 here in 2013. Of course, this includes the car used locally and also for export. So this is one reason why you see automotive industry in Thailand today is something very important. Of course, you have a lot of agricultural products, a lot of tourism, but industry, especially automotive industry, also gets more and more important here in Thailand. Perhaps some words, why then automotive electronics?
On one hand side, automotive electronics is a very challenging technology. I will show you some things why we think this is very challenging. And on the other hand, also a very innovative industry. To give you some facts about the automotive industry, is that automotive industry is one of the main industries worldwide, and part of the automotive industry, for example, powertrain, is the largest automotive sector, also with a very strong growth, but of course now more and more this driver assistance part is overtaking. What is then quite interesting for the automotive industry, that mainly all new developments in the last year somehow were based on electronics or the combination of electronics and some microsystems. Also interesting is if you look at today's car, especially the high-end cars, the value of a car is already more or less than 50% based on electric and electronic systems in the car. You see that the value of these things is already quite high in a car. All these trends, what you see today in the automotive industry, is it fuel injection to save fuel, brake-by-wire, or the smart airbag systems, or pre-crash systems. More or less all these technologies is not some pure mechanical things. The logic and the main ideas is always based on some hardware and some software functions integrated. But this more or less is the reason why we said, okay, for such a seminar, automotive electronic is the right thing to choose. Why did I say before, let's say automotive electronic is very challenging? Of course, you have different areas of electronic industry. You have, here see the mobile phone like the IT system, the computer board. We have here, this is called flight control system from an airplane, flight computer. You see here another board from the military. Of course, all these areas have some quite big challenges. For the military, of course, it's very robust. For the IT, low cost. For the mobile phone, you have very short development cycles, or for the flight computer, of course, you have very high and safety critical functions. But at the end, all these features somehow are combined in the automotive electronic today. In a control unit today, where you control your braking system or electronic steering or also motor control, is highly safety critical. You don't have a lot of space in the car, so you have to integrate it a lot. The development cycles also today are quite short. So all this somehow is combined in the automotive industry, and I think that's why it's really challenging to develop electronic systems for the automotive industry. Now, one step more to say, okay, why do we focus on the automotive electronics on hybrid and battery electric vehicle? We're also doing this research project in this area, and today, of course, you see some social and environmental economic requirements are pushing the automotive industry more to use new systems, new technology, and there's one, let's say, one possible solution for the future perhaps is this electronic drive with some hybrid system, or also the full electric car. And of course, it's interesting to see this development now is just starting. So somehow, why we want to do the seminar and also do the research, we want really to be active part of this new development. We always call it, this is perhaps tomorrow's technology. So if you not participate from the beginning, somehow we will be out, and this will be very hard ever to get in this technology again. Just some facts about the electric car, because now everyone says, okay, we do some very new things, but somehow the fact is that the first electro-automotive systems were some electric cars. And for example, here you see such an electric car. This was done in 1881, not a combustion, but it was based on electric. And even just 1 year later, from Siemens, also in Germany, you see such a, it was called electric bus. So first systems in the automotive industry were electric. So somehow electric cars is nothing new. It's something very old, but of course now in the last years, with some very new technologies, this gets now promising start. Of course, there's a lot of discussion about the electric car, if this is something suitable for the future or not. And to be honest, it's sometimes not easy to say, and also to, let's say, have a deeper look in the technology,
and also the influences on society, environment is also part of this seminar. What we want to talk about in the next weeks, next months, next year. Is that today we start with some more technical things about software development, and at the end to see that some people more or less say, yes, this is the solution for the future, the electric car. Some people say, no, it's not at all the solution for the future. To be honest, I have to say, also I'm not sure about it. Of course, you see here the complete dilemma of the electric car at the moment. Somehow it really depends if it's good or not, because however you perhaps generate your energy, it has some benefit or disadvantage. But as I said, we want to have a close look at all these aspects during the seminar series. Today we have two people from BMW Munich. There, of course, you see now the cars, electric cars look totally different than the cars what we saw 100 years ago. This is really high-tech cars, and to have a closer look in these kind of cars and how these things are developed, especially from the point of software and function, I think we have two really specialists from Munich. It's Dr. Peter Schiele and also Patrick Hellwig. Both somehow have managing functions, but at the end they really know in detail how these things are developed, every bit and byte of such a car. And I'm really happy that these two people today will give us a deep insight how they do the development of these cars. Thank you. So Markus, thank you for the introduction. First, probably I introduce myself. Well, actually it's a great pleasure being here and to see so much interesting people or interested people in automotive software. It's a pleasure for me to give this talk and for us because we are very enthusiastic about our job, and so far we are also a little bit enthusiastic about to speak about it. Yeah? So my name is Peter Schiele. I'm responsible for function and software development at BMW for the electric power drive. Yes, welcome. Hello. My name is Patrick Hellwig. I'm within the department of Peter, responsible as a group leader for function development. So everything from the requirement to the functionality, which is later on built by other teams within the department of Peter in the software and the rollout and testing. So we will start the talk about what means automotive software. Markus already told a little bit about it. So what are the requirements? I will have a closer look to that. The second part will be presented by Patrick. He will talk about function development, which is the core, because the core element, because it of course presents the functions that the customer will see. And later on, I will talk on how to get the software into the control unit and make those functionality come to life for the customers. Yeah, question. What do you think, how much software is inside a car, in, let's say in bytes? Any idea? Any guess? So probably you're not, excuse me? Yeah, so it's about 1 gigabyte of software, yeah? And so very much of this software and also the growth and is steadily growing, so the software part is steadily growing and the function part. Having a closer look, we have a lot of systems inside the car. We have a park assistance system, we have a transmission control, we have airbag, we have seat memory, we have climate control, which is in countries like Thailand very important as far as concerned to me. We have chassis system, we have rear lights and things, and on and on and on. And all those things, of course, have to be developed, and they have to be robust, and they have to be safe. They have to meet the customer demands and things like that. So there are a lot of control units inside the car,
if you look at the BMW, we have, let's say, more than 40 ECUs which can be diagnosed at the dealer, and 64 control units which are not accessible from outside. The computing power is roughly 3,600 MIPS, which is a huge number, and you may have heard it's much more than it's much more which can be seen from or is in the Apollo cruise missile, so the moon rocket. We have 7 bus systems, which is more than one CAN. We have FlexRay system, we have MOST system, which is for infotainment systems. We have LIN subsystems and so on. And the potential capacity of those bus systems is 13 megabits per second, which will be communicated. And this number makes it a little bit clear how complex the situation. So we communicate 13 megabits of data, of information on those 7 bus systems. And they all have to be evaluated, the data have to be calculated and so on. So requirements, Markus already told a little bit about the requirements. First of all, we have the customer demands and legal issues, which may be quite clear to you. Of course, you want to have a car which is not that consumptive, so we have a low consumption on fuel. The second thing is also very important, let's say for big cities like Bangkok and similar, we want to have low emissions. Yeah? This is some legal issue on the one hand side. On the other hand, it's of course important also for us as inhabitants of big cities. So the emissions are one part which we have to take care. In the software also, we do this by lambda control and things like that. The third issue is the driving safety. Assuming here in the traffic in Bangkok, we have, let's say, not very safe braking system, I think you would not dare to go into a car. So at least we cannot allow to have a blue screen like on the laptop and say, please wait 2 minutes, we have to reboot the system. Therefore, our systems have to be safe and reliable. And comfort. Comfort means we want to have comfortable seats, which allows us to drive more than a couple of hours inside the car without getting problems or aching back, or climate control, so HVAC and things like that. On the other hand, we have environmental requirements, meaning you have to look at the situation in which a car can come, and this applies to the software and the electronics. Yeah? So laptop rarely may be used in minus 40 degrees, but a car needs to be used at minus 40 degrees. So in countries like Sweden or similar, they need the car, and if it's not working at minus 40 degrees, they will be in a dangerous situation with a threat for life. So we have temperature issues. Moreover, humidity. We realized this during the last couple of days here in Thailand. There was kind of humidity in the air, and so also our electronics has to make sure that it still works, even though it's, let's say, 80% or even 90% of humidity in the air. And as you may know, water is not the best friend of electronics. And another thing is we have shocks and vibrations inside the car. So holes in the street lead to
acceleration of more than 4 or 5 Gs, yeah, to the bottom and back again, so down and up again, if you have a low hole in the floor in the street. And the electronics has to take care of this, meaning we may have problems with the hardening virus, which loosens due to the effect of the vibrations, and also the engine has the combustion engine has some vibration, and therefore we have to take care also in the software to detecting loose wiring harness. And we have EMC, which is the electromagnetic compliance. So using your cellular inside the car leads to a problem with the steering, would not be very acceptable to automotive electronics and software. So we have to be absolutely sure that we are compliant to EMC rules. So these are the main top-level requirements we have to care about in the electronics and the software. And now the question is, how can we structure those requirements, and why are they different from other software like IT software? I've already explained a little bit. So here it's in words, software and electronics has to be reliable, safe, and available. See, the brake has to be available whenever you use it, or you want to use it, yeah. Moreover, we have a long product life cycle. So cars are typically built for or produced for 5 to 10 years, something in this area or in this space. Which means the software that we build in and the electronics need to be first of all functional on the one hand side, and on the other side our cars should be also sufficient to the customer demands in 10 years. And if you look at all the software and innovation and things like that go on, this means there is a lot of improvement in between 10 years, and we have to consider this. So probably we need to have some update mechanisms. The many cars that are produced come from many OEMs, and this means they compete against each other, which leads to a cost question, meaning we want to offer a car which is for everybody or is affordable. On the one hand side, and on the other hand side, if a competitor offers a cheaper version, the OEMs have to react to this cheaper version of the same car. Yeah, we have to consider production requirements, meaning during the production phase, which is for one car about 90 minutes or a little bit longer, yeah, which means that there are several steps done. So power window are moved and tested inside the production whether everything was assembled properly, and this has to be reflected by the software so that there is an assembly procedure behind that. We need to have variability. Some customer wants to have HVAC, some not. Some want to have navigation systems, some don't need, and things like that. So our software must consider this and must be variable. And due to the fact that the software life cycle or the car life cycle is between 5 and 10 years, the car must also be maintainable. So when you go to the service and the service employee tells you, well, yeah, we see you have a problem with your car, but unfortunately you have to go and get a new car, I think you would say, does he going crazy, this service employee? So the car must be maintainable. And competition I already mentioned. And the final issue is we have quality.
which means that we meet the requirements of the customer, and not at the first day, but also for the lifetime.